So illustration 25. Anne and Mohan are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. So the firm maintains fluctuating capital accounts. So fluctuating capital accounts mean that we'll be calculating only the capital accounts. And the balances in the capital account as on 31st March 2024 were 4 lakhs and 3 lakh 50,000 respectively. This 4 lakhs and 3 lakh 50,000 are not opening capital. You are supposed to note this. They are closing capital. Drawings during the year was rupees 75,000 each. As per partnership deed, interest on capital at 10% per annum. Opening capital had been allowed to them. Calculate opening capital of partners, giving the net profit during the year 2023 and 2024 was 2,25,000. Now let us calculate the interest on capital first. No, we don't need to calculate the interest on capital. We will first calculate the profit sharing. So only from that we will be able to reduce the closing capital, and then we will be able to find the interest on capital. First, so the total closing capital was 7,50,000. That is 4 lakhs and 3,50,000 added together. Total drawings were 1,50,000, 75,000 each, and less profits 2,25,000, including interest on capital. These profits have already included interest on capital. Note this, please note this. So when this has already included interest on capital, 2,25,000, okay, we get subtracting and adding all these, we get 6,75,000. This is just the opening capital of the year. Okay, total opening capital of the year. Now, from this 6,75,000, if we find interest on capital, what will that be? They have given that interest on capital to be 10%. So 67,500 is the interest on capital. Divisible profit is 2,25,000 in minus 67,500. So 1,57,500 is the divisible profit, the profit in which they are supposed to be divided. That is Anne and Mohan. So Anne's profit now after subtracting the interest on capital will be 94,500 and Mohan's will be 63,000. Now let us come to the calculation of opening capital. Closing capital respectively 4 lakhs and 3,50,000. Add drawings. We are supposed to add drawings 75,000 and 75,000 and less profit already credited. Less profit already credited 94,500 and 63,000. Opening capital. This opening capital will already include interest on drawings. Note this. Please keep it in your mind that this capital already includes interest on drawings. Why we are not taking it in the profit already credited? Because we are subtracting it. That is the 67,000 was the interest on capital. We are subtracting that and we are getting 1,57,500. So interest on capital, opening capital including interest on capital is 3,80,500 and 3,62,000. This is including interest on capital. So opening capital after including interest on capital. So when we hear the word after, we are supposed to add the interest again to the 100. That is 3,80,500 into 10 by 110 is equal to rupees 34,591 and 3,62,000 into 10 by 110 we get 32,909. So this is the interest on capital for that particular period. When we add these two, we get 67,000. 67,000 and we are subtracting that, we get the opening capital to be 3,45,909 and 3,29,091. I hope you get this clear. So let me explain it to you in Tamil again. Anne and Mohan they are partners. Okay, அவங்களுக்கு ஏற்கனவே 4 lakh and 3,50,000 capital shares இருக்கு. அவங்களோட ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 4 lakh and 3,50,000 closing capital. ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்ல ஏற்கனவே இப்போ நம்ம முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிப்போம். ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த 2,25,000 அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஏற்கனவே இருக்கு. ஸோ நம்ம மைனஸ் பண்ணா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் மட்டும் கண்டுபிடிப்போமா?
அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து 6,75,000. ஸோ 6,75,000 10% நம்ம போட்டால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். ரெண்டு பேருக்கு நம்ம சேர்த்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? இப்போது இதை வந்து நம்ம டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட், ஏன்னா இந்த ப்ராஃபிட் ஆல்ரெடி இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டா 1,57,500 வருமா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த 1,57,500 வந்து ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ 3:2 நம்ம போட்டோம்னா வந்து ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணதை வந்து எழுதிடலாம் 94,500 இப்போது இந்த மேலே இந்த கால்குலேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வரலாமா? ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். ஸோ இந்த டிராயிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ண தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 3,80,500 and 3,62,000 ஆஃப்டர் இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். ஏன் ஆஃப்டர்னா வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஏற்கனவே இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுது. ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஆஃப்டர் தானே வரணும். ஆஃப்டர் வந்தால் நம்ம அந்த 100ல் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 10/100 + 10 போடுவோமா? ஸோ அப்படி போட்டு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலில் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சா நமக்கு வந்து 34,591 and 32,909 வருது. இந்த ரெண்டு இப்போ வந்து டோட்டல் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணால் 3,45,909 and 3,29,091 ரெஸ்பெக்டிவ்லி கிடைக்கும். தேங்க்யூ.